ne bw'alibanga alemeddeko ne bw'alibanga alemeddeko ateekwa buteekwa genda. A civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Like, tell me a crime these people have committed apart from singing Amba yo yo. When has political been usual? When was it? When they abducted Kakwenza and was tortured? When they tortured Stella Nyanzi to the extent of miscarriaging in the prison? The illegal arrest of Dr. Chiza Besigye and Aaron Kiza? The continued arrest of the NUP political prisoners? Is that political usual or as usual? You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogambo ti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms. Olwaleero tugenda kwogera ku ekyo ekyalabiddwa ku kitebe kya NUP. Twongera okukyogera ku nakyogeddeko gye buvuddeko. Ngeza okutuuka ku X platform nga disinformation, lies, obulimba nga buva mu bantu ba NRM. Bobi Wine ateekawo ekibinja ky'abayeekera. Bobi Wine akola kino. Omanyi okwolesa obutamanya ng'omuntu yeenyumiriza mu butamanya bwe n'agamba kambukuba ensi ebulabe. And we have to come and give our own argument. Cash. Ladies and gentlemen, Bobi Wine nga akuza amazaalibwa ge g'emyaka 43. Bamuwadde treat gye yabadde tasuubira. Nga ffenna bwe twalaba, it was a surprise okuba mu foot soldier. And of course I may think David Louis Lubongo yaba kibaddemu Secretary General, n'alabye mukulu we Chairman Nyanzi n'abalala. Tewali buzibu, tewali musango gwe bazizza. Maybe kanka kuzanyire waneeno, then nja kudda wali eri katuddemu tukalabe ffenna then ntandika okuwa comment obulungi obuli mu kino. Njagana kugamba you need to get yourself an overall eno nga ginyambadde n'enkofiira eno oba n'ebintu ebirala byonna. Toyina musango gw'obozizza, tebaagala okikole. I'll pause this and I'm going to tell you why, but watch this. This is a surprise for Bobi Wine. Yabadde yakatuuka. Ekyo kyolaba kye kisinga okunyiiza abantu. Okuba salute ng'ogimukubira kye kisinga okunyiiza abantu. And I'm going to explain. Eyo gye wavudde muhoozi Kine Rugaba n'apostinga ebigambo oba simanyi mwabirabye nga bw'obiraba ku screen ng'agamba nti agenda kutandika okukwata abantu bano. Ate tawulira omuntu yenna ayogera ku ddembe ly'obuntu. Akamanyiro kano oba okawulira. Omuntu agamba ngenda kukutulugunya nesigezaako okuwulira ng'ongamba lwaki ontulugunya. Tebalina musango gwe bazizza n'abiteeka ku Twitter. Actually yabidelete nze bwe tugenda ku platform ye ya Twitter tebiriiyo. Tukatusearchinge ffenna waneeno. Yabijjeeyo. Wensembyeyo kebera bwe nteekamu waneeno muhoozi. Yamblocking adda wuuno wano.
bwenkebera waneeno tebikyaliyo, tebiriyo, yabijjeeyo naye nga yabadde agamba nti agenda kutandika okuwamba no obutalowooza buno kuba kati amanyi kye bagenda okukola. Oops, nkyogedde n'amala n'abidiriitinga n'okimanyi so kumwanukwa kuba yambulookinga. Naye ekyasinza okubanyiiza kwe kulaba ebintu nga bino. Katono Guy yazze mulabe mbu engineer simanya Fred Nshemereire n'awandiika Dear n'ataaginga UPDF, Dear UPDF n'ateekamu ne Muhoozi Kainerugaba nga bw'obiraba binene ebigambo, Dear UPDF n'ateekamu ne Muhoozi Kainerugaba. This is how militia and gang groups are built. Bwe bati bwe balaga ebibinja obubinja bw'abayeekera ne gaganga agabinja g'abamenyi b'amateeka bwe gazimbibwa. N'agamba if the government does not stop this madness, singa government tekomya okugwa kw'eddalu kuno, we are not far from Nigeria. Tetuli wala nnyo ne bye tulaba Nigeria, Mozambique situation. It's not political as usual. Si byabufuzi nga bulijjo. Njagala okugamba mukwano, abantu boolaba ku mitimbagano baneeno mutera nnyo babuuza bantu ki boogoberera ku mitimbagano. Kuba Guy ayina erinnya ekigambo ENG, acronym eya engineer attached to his name. Oyinza ogamba engineer yasoma ebitabo naye byayogera tebitegeerekeka, bujjwanga mwereere. Tategeera nti kino bakiyita symbolic activism. Wano tolina gwalabye na mmundu, talina gwalabye na kiso, abantu bonna n'ebifaananyi ne bw'okirikiga mu bifaananyi bye yataddeyo baabo tewali alina kyakulwanyisa kyonna. Naye agamba nti bano beetaaga okukwatibwa. Bwe tutabakwata ebiri e Nigeria, ebiri e Mozambique, biki byayogerako? Kubanga ayinza okwogera ku bino ogamba wala ebiri e Nigeria bye tasuubira byetagala bituuke waneeno, ebiri e Mozambique ng'okuwamba, okutta, okutulugunya, okubuzawo bannansi, welcome to Uganda. Bino banne temukkiriza kino kye kimunyiiza. Okulaba Bobi Wine ng'alina mukyala we, ebyo bye bimunyiiza. Okumukubira salute, kino kye bayita symbolic activism. Tewabawo omuntu yenna akutiisa. Era ngenda kukuwa ensonga ndowooza nga 5 lwaki oteekeddwa okwenyigira mu kino, lwaki oteekeddwa ofuna overall, lwaki oteekeddwa ofuna beret. Natandika okwambala beret eno nga ensindikibwa chapter leader wa diaspora wa NUP waneeno Dr. Daniel Kauma, nga ndaga okuyimirira ne ba Olivia Lutaaya abaali basibiddwa mbu bambadde ebyambalo by'amagye. Abalala bambala bye bayita ebyambalo by'amagye nga ba NRM teri abakwatako, tamale mirundi atuuka kufa ng'obukoofiira abukyusa nga bw'ayagala. Waliwo bannakibiina ekipya be nalabye nabo balina obukoofiira bumyufu teri abakwatako. Ne wano Bobi Wine yayambala ebyambalo by'amagye. Bano abantu balowooza nti oli musiru, bakuzanyira ku mutwe. Bino agambye atya? Kankendeeze wanene ekifaananyi mbu Dear UPDF, this is how militia and gang groups are built. If the government does not stop this madness, we are not far from Nigeria, Mozambique situation. It's not political as usual. When has political been usual? When was it? When they abducted Kakwenza and was tortured? When they tortured Stella Nyanzi to the extent of miscarriaging in the prison? The illegal arrest of Dr. Chiza Besigye and Aaron Kiza? The continued arrest of the NUP political prisoners? Is that political usual or as usual? Engineer. What do you mean by political as usual? This is the political as usual. This is how it should be. Tewali muntu ateekeddwa kuyimiriza mulala naye yagamba bakwate. Omanyi baatagambako? I'll show you. Eno group yayisa ebivulu neekola n'ebirala teyagigambako.
stupidity doesn't begin to describe the minds of some of our people. And this is not an insult. It is just describing the situation. Because you have these folks donning Muhoozi t-shirt, bakutaba abamaje, UPDF, abaddala, bakubira salute ebifaananyi bya Muhoozi. You don't see this clown coming out to condemn it. You don't see that. Naye Bobi Wine kasita ayambala, kasita afuna abantu, ho mubakwate, militia etandika bwetyo. Olya mmere ki tetugiwa abaana baffe nga Tamale bwe yagambanga. Onywa byakunywa ki tubiveeko. Kwabiyinza okuba bye bikutabula omutwe. How does a man feel so proud to post these things, to expose his utter stupidity ku internet? N'ateekayo balabe. This tweet gyataddeyo garnered over almost 200,000, and probably by the time you watch this video ejja kuwewezeza emitwalo 20 n'omusobya egy'abantu. Abantu ne bajja waneeno bonna nga omusajja asazeewo alage obubuyabuya obumuli mu mutwe. He has over 1,700 people liking this tweet. For what? None of them has ever posted. You can even ask him that, please, will you condemn abasirikale ba UPDF okubira salute ebifaananyi bya Muhoozi Kene Lugaba? Who is he? Lwaki bamukubira salute? Oh, that's politics as usual. Ne Bobi Wine okubeera n'abantu abambala overalls ne beret. That's a gang, that's a militia. This is utter stupidity. Do not allow them to gaslight you. Jeez. This, again, I usually tell you about this. Please, find this book and read it. On tyranny. Number 1, it is do not obey in advance. Most of the power of authoritarianism is freely given. Obuyinza obusinga obwaba musibira mu bbwa buweebwa faaba bubawa. Kati ngoyo yawo obuyinza Muhoozi ne bwakola ekyamu kyonna ono yamala dda okumuwa obuyinza, yamuwa permission structure, genda omenya amateeka nga bw'oyagala. Muhoozi sikuyinaako buzibu. In times like these, mu biseera nga bino, individuals think ahead about what a more repressive government will want. Abantu balowooza ku government yabusibira mu bbwa eyinza kwagala ki, and then offer themselves without being asked. Ne beewaayo nga tebannaba kubeera nga basabibwa. A citizen who adapts in this way is teaching power what it can do. Munansi yenna eyeeyisa bw'ati asomesa obuyinza ki kye busobola okukola. Nti obuyinza tobuquestioninga ne bukola ekikyamu. Kati omusajja ono omukulu nshemereirwe. An old man yawaayo dda sense, reason, logic yabiwaayo dda. Yajja okutusomesa. Temwambala bwe. What's wrong with these people? I mean, what's wrong? Ekibanyiiza. It is Bobi Wine just okubeera nga musanyufu ng'abantu bonna bali naye. This. Bino bye bibanyiiza. Like, tell me a crime these people have committed apart from singing Amba yo. And militias are usually militia basitandikira mu lujjudde mujje wano tuli kavule sawa bweziti mulete kamera na buli kimu tutandike militia. That is Chairman Nyanzi. You know? This is good. That's Olivia Lutaya. Tewali musango gwe bazizza. Wano tewali musango muntu yenna gwazizza wano. Attention. This is just beautiful to see. Yeah, this is the time. Lemeddeko ne bwalibanga lemeddeko ajatu. Yeah.
agambye tudde wano ne bw'alibanga alemeddeko ne bw'alibanga alemeddeko Museveni ateekwa buteekwa genda ne bw'alibanga alemeddeko ne bw'alibanga alemeddeko ateekwa buteekwa genda This is so beautiful. Twago Bakatengo. Twago Bakatengo lutalo e mama. Twago Bakatengo lutalo e mama. This is so beautiful. Tewali musango muntu yenna waneno gwazizza wadde n'ogumu baleke kuzannyira ku mutwe. Tosobola, toteekera okukikola era simanya Bobi Wine ali mu kukola Militia abaffe. Kyembuuza, Militia bagikolera mu luggya? Ototeekeddwa kubeera ng'okikola ekyo. UPDF eteekeddwa okumukwata. Boogera Olungereza. Ostensibly educated. Exposed man. Folks, you believe that probably they've opened a page of a book and read something. I mean, they go by the titles. Engineer. But what are they learning in school? If all this is what they show. Kachegeza encha bwanala Bobi Wine ng'akyalidde abaana aba scout nga bamuyise ku ssomero bagamukwata aba scout. I mean, these are boy scouts. Scouts bakwatibwe. This is how Militia is started, and you know. Kati bwanalaba na bascout nga bamachinga ng'agamba atya. Bana abantu nkusaba togezaako n'obawuliriza footage ina ali eyo. Manya nti kyokola tewali musango yadde n'ogumu gozizza teguliiwo. Kyoli mukola kye bayita symbolic activism. Activism ow'obubonero. Abaffe, symbolic activism kyeki? Symbolic activism kwe kubeera nga olaga obutali bumativu obanga olaga butya bw'owakanya embeera gamba ng'obukulembeze bwa Museveni ng'oyita mu bikolwa ebidrawing attention ebisobola n'okubeera dramatic. Ogwo si musango. Mu symbolic activism mulimu okuba n'ennyimba ezimu, okwambala engoye ezifaanagana oba okwambala berenga zino, okuggyayo signs. Si musango. Ekyo ky'olaba ku NUP. That is the definition of symbolic activism. Symbolic activism mulungi nnyo kubanga ajja n'ebintu bingi. Ebimu ku bintu byengenda okugamba kyayambako kiri kimu, it raises awareness. Kubanga abantu kasita babeera nga bali mu kibinja kyekimu bambala mu ngeri y'emboogera olulimi lwe lumu, bantu bangu nnyo okubamanyisa n'okutambuza obubaka bwabwe. Kubanga okimanyi bulijjo abantu agali awamu ge galuma ennyama kasita bajja wamu we bati kyangu nnyo okutambuza obubaka mu bwangu obutagambika. But then another point, it inspires emotional connections because it is very artistic and dramatic. People are easily drawn to what is done. Gamba ng'okuyimba. Waliwo abantu I'm a fan of music. I love music. Waliwo abantu abaagala okuyimba ng'ekyo kiyinza okumusikiriza. Emotion yange ebeera triggered olw'ennyimba eyinza okusikirizibwa olw'ekyo. That's why NUP is doing it.
It is a non-violent resistance. Mu symbolic activism togenda kwokya ddirisa lya muntu, togenda kutta muntu, toyina muntu gwogenda kwokyeza dduuka lye. It is non-violent. Timwambadde ebifaanagana overalls, mutambudde ku street, temulina gwe mukozeeko bulabe bwonna. Muli ba mirembe, mutambula. Naye ate nga message yammwe evaayo. Katugambe twambala kale eno eya red. Eraga nti ffenna twegatta wamu nga bannayuganda omusayi tulina mu myufu. Message evuddeyo. Singa tuba tulwanyisa eggwanga ffenna ne tugamba twambale red, message eba evuddeyo. Newankubadde tetulina muntu gwe tukoze kikyamu kyonna. It is a platform for inclusivity and accessibility. Mu symbolic activism aleeta abantu ab'enjawulo abatasobola kwogera. Mu activism kyenjagala okutegeeza, si buli muntu, si buli ffenna tugenda kubeera ba Martin Luther King Jr. oba ba Mahatma Gandhi oba ba Malcolm X oba baani abakulembeze bola mu Uganda aboogera ne banyenye ejjenje. No. Mulimu abantu nga bagenda kwagala oba bagenda kuwaayo saddaaka ey'enkanankana n'aboogezi naye nga mukwano bo teboogera. Ekyokulabirako, omukyala Rosa Parks eyayituula eyaviirako Montgomery bus boycott wano mu America, nga bagamba bw'oba otudde mu mmotoka ng'etambula mu bus ng'oli muddugavu, omuzungu bw'ajja ng'osituka oviira omuzungu ng'omuddugavu oyimirire. Ajjajjajja. Rosa Parks ng'akolagadde ba Martin Luther yagaana okuva mu kifo, yatuula. Yagaana okuva mu kifo. Bagezaako okumugyamu kyekyavaako kye baatuuma Montgomery bus boycott. Abaddugavu ne bagamba mutumanyidde ate kano akamanyi okasusse. Naga tuddamu kulinnya bus. Tugenda kutambulanga ne waba kyetaagisa ki, tugenda kutambulanga okugenda ku mirimu. Ekyavaamu kwe kuwera ebintu eby'obusosoze. Rosa Parks si mwogezi, mu boogezi taliimu mbaali boogera. Naye contribution ye yenkanankana n'ey'abasajja abalala n'abakyala abalala abaali mu struggle ya wano. So kyekyo kyeyamba inclusivity. Omuntu asobola okukola ebikolwa ebitali byabalala akola atya? It is through symbolic activism. Tusazeewo tutuule. Omuntu nga yagenda kujja atuule butuuzi, tasobola kwogera, tasobola kukola bintu birala, naye yagamba nja kutuula. Ekyo gyo nkisobola. It is a creative expression. Kulaga butya bwe tufaayo, butya bwe twagala ebintu bikyuke naye nga tukozesa creativity, bwe tukozesa art. Kati nga we walabye babadde bayimba, ntanya okubagamba nti Marcus Garvey yatugamba nti a civilization is not complete without its sigamba fart. A civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Nti obugunjufu buba tebunaba kuggwaayo singa buleka ebiyiiye emabega. Kuba mu biyiiye mwe mutuyita okulaga obukugu, obugezi bwaffe obw'ekika ekyawaggulu obw'obuntu. Abantu abo ensonga gye baliko bagimanyi, but at the same time balina joy, bayimba. Then it helps build the community. Olw'okuba mujjanga group, bwe mujja mu group nga mission gye muliko ye mutandika okwemanya. Gundi mugamba tugenda gulu nti fa bagenda okukola ekkubo principle wagenda okuyita. Mutandika okumanyagana nti mbeera wano eno twesange wano obudde bwe buti. Through that muba mutandisa okwezimba. It helps challenge dominant narratives. Kati kino eno oligayo kyatidde nti muchallenginga mutya muhoozi mumumanyi mmwe mumuchallenginga mutya. Yateekeddwa okukola ebyo. Muhoozi alina olukusa okubeera n'abantu nga bamuwaana bwe batyo. It is challenging them. That's why he is not happy. That's why he is not happy. Then memorability, okujjukira. Memories zitrigeringa actions buli muntu ajjukira. Wala abantu abalabi kineeno. Nga this will be the trigger okumugamba agende yeetabe mu bintu ebirala ebyokukyusa eggwanga lye. And lastly, it is a catalyst for further action. Kintu ekikuviira kukola ekintu ekirala. Abantu wala omuntu omu abeerawo nga talina kyakoze ne waalaba symbolic activism ene ekozesebwa n'agamba ne nange nandibadde mbaako kyenkola. N'oli omulala afunye okusikizibwa mu kino ekikoleddwa agamba ne nnyina okwongerako ku bino byenkoze tebimala. That is what they call symbolic activism. Twabawo omuntu yenna
abeereeyo naddaawo n'akuzanyira ku mutwe n'ayagala okutiizinga n'ayagala okubulinga n'akugaslightinga n'akuscapegoatinga mbw'ove ku ebyokola obujja bwe buba bumwogeza ebyo. Bano abasajja ba NRM channel yammwe genda maaso n'okusubscribinga kweno channel nga twongere okubeera nga tugikuza. Tuli ku mission ya mitwalo 2 ng'omwezi guno gwa February tegunaba kubeera nga guggwako. Bwotyo bw'olaga obuwagizi batubaga Mulisa njagala nnyo content wo. Okay, kandabe bw'omwagala subscribings. Twawezezza omutwalo gumu mu kasanvu. 17,000 people watching me across the world. Thank you so much, guys. Sigwana ekyo. I don't deserve omutwalo gumu mu kasanvu ogw'abantu nga bangoberera. Nemwebale nnyo okubeera nga mufindinga channel okuba nti ye mukwezuze muwagira. So nja kuba mbasiibula ndowooza tumenyeemenye bulungi kino. Twabaire omuntu yenna akutiisa ng'akugamba tokola kino. Akugamba ngaani? My name is Mordecai Mulisa. Nkwagaliza okubeera obulungi. Weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.